Up TV movement now. Look Up TV. The following program is rated PG. Parental guidance is recommended. Zamani nilikuwa nimekafunga na sile ya do kulala stenje mara mob hadi ofisana nijua napigia besti simu zile za nikunoma niokole na thao stress kibao. Life yangu jo ilikuwa tafash basta na haya kubonga juu yangu hata kama nilifanya vitu za kuchoma waya. Nilikuwa mziku liko bad boy. Nilikuwa 1 foot away kufika 6 feet under. Music is just one of his very many strengths. Kibet, as many people call him. But today he tells us the story of his life and specifically his journey through alcoholism and addiction. But why don't we hear it from the horse's mouth? So Kibet, let's take a sit. Thanks, man. Anthony Kibet, you look like a very expressive person. I've been told. So is it true? I guess so, especially when it comes to talking matters, drugs. Oh, it's something I'm so passionate about. Okay. So yes. So let us get to know you then. Yeah. Give us a little bit, a background of your childhood. My childhood. Well, I'm the third born in a family of 4. The first born is my sister. Then second born ni bro yangu. Then me, tumeachana na 3 years. Then I have a last born sister who is so close to my heart. Anaitwa Karen, ako form 4 sai. And growing up, I've been, nitasema to like a lovable child. Very lovable. In fact, nikiwa primo nilipata award ya most disciplined boy. You don't say. Maze. And then, so I was reminded that nikiwa around class 4, like lower primary, as in I was so neat, as in ningerudi home viatu ziko tu as polished as they were asubuhi. So like growing up I was kwa tu mtulivu yani, brought up in a Christian home, tumepelekwa church, you know, so values mazee nilifunzwa. Same with my siblings, like we've grown up with that kind of Christian principles. And also our firstborn, I think it's something that the 3 of us, the siblings, we agree she's been the perfect role model in every aspect of life. So growing up, I was a good boy, to just put it simply, yeah. You are a good boy. You see, that's past tense. Yeah. So, at what point did you become a bad boy? Manze, bad boy ilikuja form 2. Bad boy ilikuja form 2. And if I can take it back a little actually, naweza sema sisi yangu akizaliwa, kuna vile hiyo story ili ni affect kiplan in the sense that nilifeel attention. You see now I was the last born for like mpaka 204 because alizaliwa 204. So mpaka mimi niko class 7 I was the last born. So kuna attention tu fulani that I could see, that my siblings could see, cause something like okay, saizi I hold a very different perspective. As in now growing up ndo na realize okay sawa kwenda hata hizo chuo za ocha nini that was a better, as in it was something better in terms of in terms of education. Lakini that age kupelekwa boarding za mbali ilika mateso fulani. So for me sikuwa ipelekwa hizo boarding za far. Ningepelekwa tu chuo private schools tu hapa karibu near home. And then zile shule tu zenye hata mna dishifiti nini una get. So sasa vile alizaliwa maze, okay, nilifiliwa attention fulani ni kama ime shift maze. And so that was in class 7, but when the time it really started affecting me ni form 2. So
Mischief ilianza hapo, bad boy ilianzia hapo form 2. I was in a private school then, chuo inaitwa Light Academy. Sasa hapo tulianza tu ile, and of which I think it was a thing among majority of students. Form 2 ndio waswali kwa naanza tu mischief fulani. Yeah, there's always a thing about form 2s. Ati hapo ndo adole inaanzia. I think so. Na adole ni stuff tu ingine too crazy yani. Okay. Some things just happen hatujua you are doing it. So hapo ndio for me ilianzia, and lakini something about that bad boy at that time ni ati the worst, yani ule bad boy mbaya still hakuwa anatumia drugs. So bad boy in our context ilikuwa kuhepa chuo, una get your truancy nini, hiyo ndio ilikuwa bad boy. Na we got what we deserve yani. Sasa hiyo unahepa chuo, and again it was ni boarding, lakini boarding yenye weekends mnaenda home, una get. So you're like, sasa unaenda home weekend, lakini here you are Wednesday hapo mna Skype chuo, tumeenda hapo Prestige movie nini. So towards the end of the year chuo ikatuambia ni aje, nyinyi crew fulani tu, yani crew fulani, because pia towards the end of the year tuli break my staff, inaitwa vandalism, ndio tuli break my staff because tena kulikuwa na beef na hizi daro mbili form 2A na B. So ile mavita tu nini tukavunja vitu. So the school was like fed up with these guys, so tukaambiwa tu ni aje. Okay, so it wasn't official like expulsion, lakini tuliambiwa tu tutaki kuwaona, you know, ni kama tu ile dismissal tu verbally. So sasa si ndio, alafu 27 ndio post election violence. Now here I am natafutiwa chuo ingine. I really wanted to go to like a private school. Sasa kama 2008 nilitaka sana kwenda chuo kama Sunshine, Consolata, that time Sitamburu. As in hizo ndo machuo at least nilikuwa nime aim yani angalau yani unacheki. But it happened, nikapelekwa highway. Sasa you can imagine the culture shock, cause umetoka, remember hiyo point nakwambia vile ubad boy hicho wengine ilikuwa modest. Lakini sasa nimeenda chuo yenyewe, sasa ubad boy ndio ubad boy, unaona, as in the real deal maze. Ini chuo yenyewe, do you know there's a time Donda alikam tukiwa parade, Donda like makanga, na si tunawajua ni wase hardcore, una get. Imagine alikamchua kilia that must today wamemwebia do. That's the day nilijua yenyewe tuko chuo ingine ngori sana. Bas. So now that was it. Yani hai ilikuwa tu yani like there was culture shock for me. Okay. So mimi nimetoka this private school mali in a way ni kama tulikuwa tumebembelezwa, unaona, like we were weaklings so to speak, unaona. But sasa umekamchuo ya hardcore yani, unaona. And in this place ilikuwa kama hujatumia dome especially hauko relevant. It's like you're in a very different world. Una get. It's almost like racism yani. Yani you are so different yani. And wewe ujai smoke wewe. And that was me. So you stick out if you've not experienced it. Yeah. Haya, na sasa hiyo time nikakutana na boy wangu mazee. Sasa nitatumia tu jina yake ya mtaa. Anaitwa Booster. So Booster mazee, Booster story yake ilikuwa ngori sana. Booster alikuwa amechujua chuo fulani, Shiners yenyewe ilikuwa marije. Sasa una imagine sasa amechujua huko. Sasa amekam high. Na in fact tulikuwa tuingie naye form 3. So but this the guy met during your time ya interviews nini. So akawa tu ile naturally tu ndio akawa ndio best yangu. Mimi nimekutana na interview ndio yeye umechukuliwa, but yeye akaingia form 2. Sasa Booster mazee. Booster ndio jamaa mazee aliniintroduce to my first weed, to my first blunt. Yeye ndio jamaa tu yani. Alinionyesha yani, yeye ndio alinipeleka na ile form yani, unaona. So that first experience, what was it like? Wow, first experience by the way ilikuwa noma. Amenipeleka kwa hockey pitch, akakiwasha, kachapa yake, akanipatia. Mimi nilituparada mazee. The next time after hiyo kupuff I think moja ama mbili. The next time nilijigundua ni 5 PM na nilihata daro yangu. Sana kunga daro zilikuanga na okay, hai ilikuwa form 3B, G, P, R na Y. So yangu ilikuwa G. Mimi nilijipata R. So nashangaa nimefikaje hapa hivi, nimefikaje R. So that first experience for me ilikuanga scary.
I can liken it to ile feeling ya msee kuwekewa mchele kwa club, unaona, kwa drink. So let's say you are having your drink innocently, lakini msaka spike, unaona. So you were totally out of control. Yeah. Like you didn't know what you're doing. Sikujua at all, sikujua. So mimi niliamka tu mazee, niko idaro fulani, wasa wanaenda home, na sijui what has transpired, sijui tuliachana at what point na booster. So hiyo story nikalenga kabisa. Na hiyo day nikakam nikajisema kwa bro, my big bro. Nikamsho by the way, leo nimepewa kishada mazee. And so I was scared by this, so hata nikaenda tu kujisema. So that was the first experience. Na believe you me, sikuwahi endelea. So ushaona ile, niko na best yangu Mswahili alikuwa na state hata hapa hivi, boy wangu sana anaitwa Deno. Kuna hii msemo alikuwa anasema uoga ni ngao. So naweza sema hiyo time it's out of fear ndio sikurudi kwa hiyo story tena. From that first experience. Yes. And pia that time something else that was very fashionable during that time ilikuwa jam session. F2. Hiyo ndio ilikuwa imeshika mbaya. Alafu pia nakumbuka hizi ma story tu nilikuwa nasikia kuna hii place fulani ilikuwa inaitwa Mobile West. And then pia kulikuwa na P na F. Sasa hizo ndio zilikuwa zimeshika that time. Sasa pia story ya jam, mimi siku again out of fear, mimi siku indulge sababu I was like say stories zenye unasikianga hasa wakitoka rave ni vile msee aliibiwa phone. And those days phones bado zilikuwa expensive mbaya. Mimi nakumbuka that time I got a birthday gift around that time to hiyo nikiwa form 3 Sony Ericsson fulani. Hiyo phone ilikuwa kama 11k. Na hiyo ndio, yani hiyo ndio ilikuwa simu, you know, phones were expensive, yani in other words phones ilikuwa expensive. So unasikia msee umeenda hiyo jam and the result is msee amerudi ameibiwa phone ama vita. Unajua pia hizo beef za chuo zilikuwa intense. Hai jamu, Pumu. Kwanza kuna boy wangu hapa alikuwa Pumu. Hai jamu, Pumu, Isili, Aquinas. Hizo chuo zilikuwa ngana beef mbaya. So mnaenda rave, hizo jam nini, vita zinaenda kuzuka huko hivyo. Nakumbuka mimi nilikishoa yenyewe I was raised sasa naive, so to speak. So stories za vita, jo mimi hizo naondokea. So mimi nimeingia kolea first year and nimeingia tu na hype fulani. As in I'm this energy about bas, kidogo jamaa shapiga tattoo. Then my mom is a staff kwa hiyo kole institution, okay. So now hiyo pia ni kama ilikuwa inaleta vibe tu fulani yenye wase wanadmire sana, you know, because when ule mse mwenye ni kama it's like you are untouchable, yani unaona. Sababu yani kuna ile feeling yenye wewe hata wewe huwezi chujwa chuo, unaona, exam huwezi angusha. So that was it. Sasa mazee ni mingi utalii. And there I am. I want to experience that freedom. For me, it's about fun. It's about enjoying campus. You were ready for that whole experience. Exactly. And it's a new experience. Sababu all your life umekuwa ukiishi like under the roof of your parents. Now for once uko na hostel yako. Roommate wangu akapen kwa tu mse pia mjanjezi mbaya. In fact yeye alikuanga KU but ni kama ka change course, sasa amekuja utalii. So pia kuna hiyo experience fulani ya campus. Na hao ndio sisi tumekutana. And what about your relationship with your family and your parents at that time when you're this party boy? Now by then there's something nataka ku bring out clearly. So niliingia and for me it was a cool thing. I was not ashamed of telling my parents nimeenda hii bash. Both my parents are alumni of this particular college. Pia wao walisoma hospitality, they've been through this college. Na hizo bash tulikuwa tunaenda inaitwa Matops. It's a thing up to today. Kwa naona aibu kuambia that nimeenda Matops. For me I felt like it's okay. So naambia maparwe nimeenda Matops, unaona. But the thing about that time, yes I'm a party boy, lakini kuna hii stuff inaitwa social drinking. Social drinking. Kuna stuff inaitwa social drinking. And I may go ahead kuita responsible drinking. Advertisers wanatuingiaje? Drink responsibly, si ndio? And that's what I was doing. So while drinking responsibly, it meant how I say, like nothing is wrong. Wezi niangalia useme kuna kitu yote mbaya nafanya. So una get? Like kama ni daro na attend vizuri sana. Kama ni assignments nazifanya vizuri, unaona? So you're still a good citizen. Bas, good citizen exactly. Good student even, okay. Unaona? So that time mimi sikuwa naona aibu kuambia paro, nimeenda hii bash fulani, unaona? Mimi sikuwa naona shida because after all asubuhi yake niko fiti, unaona? Sijaenda as in have not
sija consume more than I can handle, una get. So that was it. Okay. For around how long? About 8 months. Hii ni kuanzia October, 1st October, like sasa nilijoin kole 1st October 2010 all the way mpaka June 2011. Ha. Now there's something mimi nilikuwa nauliza maboy tu fulani in a certain children's home. Mimi nilikuwa nauliza mazee what do they understand about alcoholism? Na boy tu mmoja alinichapia tu stuff fulani as in from a very layman's language. Kuna mlevi. Kuna msemo mwenyewe hizi qualify kumuita mlevi. Like there's someone who actually drinks. Kuna hizi ma clubs zenye ukienda utapata big cars parked outside or people who are doing very well in their professions. Huyo msemo hizi muita mlevi. Lakini kuna msemo mwingine mwenye society ama anyone else for that matter anaita mlevi. Okay? Now, kenye mimi like the point I really want to bring out ni vile that transition kuanzia October 2010 mpaka June mimi na kunywa tu fiti, so huwezi nita mlevi, but something happened June 2011 ndio nikaanza sasa hii story ya ulevi enye msee angeniangalia anite mlevi. So what exactly happened? A broken relationship. Okay. Yeah, that's what happened. Hiyo ndio kenye ili happen, a broken relationship. That is what happened. And it's something enye as a man unajua hizi vitu mimi naziongelea hivi as just for someone to identify, unaona, because otherwise these are not things zenye otherwise yani anyone will be proud to talk of, sababu we are in a society enye you need to be manly, unaona. Utaambiaje mbogi maze mimi niliachwa na dem na ikanipeleka hivi na hivi, unaona. So in our context, in our society, something embarrassing, so una get, but I'm talking about it ndio msetu waelewe. You never know ni nini itakuwa penia. So you can be that guy. How many months were those? 8 months. Ndio 8 months of me drinking responsibly. Lakini there is something that happened, unpredictable, unprecedented, enye sasa ikanipeleka now into this dark road ya kukuwa mlevi, unaona. Talk to us now about that. During that period. So what was it like in the morning when you wake up? Yeah, so just a little bit about this broken relationship. So ni ati this girl tulikuwa daro moja and so sasa si ndio relationship imeenda mbaya. Here we are both hurt, but mi yangu imeni hurt zaidi because mi ndio as in it was out of my actions, una get. So as much as mi na try kulenga hii story, mi na try kuignore, no, it keeps coming back, unaona. So ikabaki I'm trying to forget, so nataka kukua high all the time, and during this time man I was so into this girl ile design yenye I didn't have any other friends, una get. Now one person is missing. Haya, when bado ni roommate ya mi, demu yake bado anakamiki kumcheki, mazi inanipea zile memories mbaya mbaya, unaona. The heart haina dawa, so ikakuwa ngori happen. Sasa I want to forget. Mi sitaki kuwa sober. Me just want to be high. Sitaki kukumbuka, as in I'm just trying to get rid of this thing, unaona. And actually, the first thing that happened was diagnosis, as in hii kitu ilini affect, ilinipeleka down by. So ika happen. So how often were you drinking at that time? But sasa gradually ikaanza. Now from ushakunywa Sunday, Monday badala uamki sasa wiki, Monday pia unaanza kukunywa. Una get? So inaanza hivyo gradually. So there is the aspect of frequency of drinking. Alafu pia there is the aspect of the choice of drink. During responsible drinking, unakunywa drinks ziko na adabu. So unanipata in quotes. Drinks ziko na decent drinks. So una get decent drinks. Okay. Lakini now kwa hii like in this point of let me now just call it alcoholism, like this gradual process, choice of drinks pia inabadilika. Uende hizo drinks za do mingi. Sasa unaendea this cheap liquor enye itakulewesha tu, unaona, one that is more affordable, that one enye utakunywa get high, unaona. So those are the aspects tu yani zenye nezoongelea. So there's that gradual increase frequency, alafu pia the choice of drink, unaona. So ikawa hiyo design, and around that time sasa nilikuwa kushow story ya diagnosis, so nikapelekwa to a psychiatric ward, something which was new completely to me, as in so new. So you're taken to the psychiatrist by your family? Yes. So what exactly did they see?
Did you drop out of school? What exactly did they see for them to take you to a psychiatrist? I think ilikuwa tu depression, cause mazeni ilikuwa tu down, like okay, you know depression is a thing yenye people, as in your behavior just changes. Unakuwa sasa you isolate, unatakanga tu kukaa peke yako, you always moody. Now in more recent years, how I've seen even depression affecting someone through migraines and stress, yani so kuna hizi vitu tu like walikuwa na observe msa yuko fiti, and it's actually the school counselor ndio like ali recommend niende kuona psychiatrist. So psychiatrist ndio, I mean that's what they do, as in kukusoma, yani in other words wakasema Joe mse ana go through depression, na so nikaadmitiwa to this psychiatric ward, and it was not a pleasant thing, sababu ini ward enye iko caged, yani as in so you are locked up, so hiyo kitu hata ina mess up tu na mind yako tu in a way, na ku mess up tu. And then pia nikakuwa administered kwa madawa zenye sana nilikuwa naambiwa hizi unaenda nazo sana, these are long term drugs, you have to keep taking these meds. So all these things zikawa tu zinani affect. Haya, now something about those drugs, sasa si nishakuwa psych ward like 2 weeks, Kole imenipatia like another 1 week ama 2 weeks mtaani ile ku relax. Haya, kurudi Kole, haya ndio wakanisupport, wakanibadilishia roommate. So back to Kole, maboys wanacheki mazee, boy wetu kuna hizi dawa zenye waga anakunywa tu consistently na yuko akaimsik, una get, but kuna hizi dawa tu zenye anamezanga. Now you can imagine what these guys thought, ARVs. Sasa hiyo ni stigma ingine imekaa, so una get, wasi wanafikiria so hiyo kitu ikaleta stigma, so ikakuwa yani, so like life tu ikaanza kwa messed up, unaona. So there are these drugs, they're expensive, here you are, sizi mezi faithfully vile inafaa. Again nimeambiwa ni sizi mix na tei, you know, so time to time I'm still mixing them, unaona. So na hii ni 2012 tunaongea, as in sasa like 2012 now ikakuwa tu a very very dark year. And okay, just to take you back a little, now 2011 singshot tuliingia 2010 October 2011 crew ingine imeingia, mafresha wengine wameingia. So dara yangu singshot sina mabeste, as in mimi nilikuanga tu, I was all about my relationships, sikuwa make friends. So vile ni first years walikam, sasa now nikapata new crew, nikapata mabeste. But these friends, as in the only way I was relevant ilikuwa tu kama natoa form, unaona, like when I'm like na call shots, ile kwambia wase ni aje leo tunaenda place fulani. Now that lifestyle, so unaona mazee ni lifestyle inahitaji do, because uko na wase kama like you have a crew, lazima utoe form. So hata ile do nilikuwa napewa, ile pocket money, inafika point inakuwa insufficient, haitoshi, unaona. Haya, now you can peleka into another maze, into another like ngori tu zingine, kwanza kuiba vitu yani sasa like natafuta do, nataka kufinance your drinking. So the very riveting story of Tony Kibet continues at the other end of the break. What became of his life after rehab? Don't go too far. You're watching Look Up TV. Want to grow your business? Broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries? Then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542. 700 893 542. Or email us on sales@look-up.tv. Faidika Real Estate brings to you Soteria Gardens, Matu, for as little as 75,000 Kenya shillings on cash payment, 99,000 for installments, with 40,000 Kenya shillings deposit and balance in 5 months. For more information, visit our office at Thika Town, Grace House, 3rd floor. Feel free to call us on 0724 256 626 or 0710 265 687.
Revival Sanctuary of Glory presents the 17th Burning Fire Conference from the 18th to the 25th of July at the Revival Sanctuary of Glory, Riruta, from 8 a.m. to 8 p.m. The theme will be Recovery All, hosted by Bishop Dr. Ken and Mercy Ken, alongside guest speakers Apostle Patrick Mureithi, Bishop Julius Tinkoe, Reverend Dan Mwirigi, Pastor Baraka, and guest singer Naomi Karanja and Sarah K. For more information, call us on 0722 392 375. Welcome to the Natural Juicing Center. We are a unique organization that seeks to provide the community with an alternative healthcare option. We specialize in the use of a natural holistic system that focuses on building health through cleansing and nourishing of the body. We utilize a variety of natural health promoting methods in our services, which include juicing therapy, hydrotherapy, colon cleansing, massage therapy, and a comprehensive cleansing service, among others. Our juices are freshly made and tailored to each and every client's individual needs after evaluation by our team through our free consultation service. You can now book for any service or order for food supplements on our website www.naturaljuicingcenter.co.ke. You can also visit our center in Kahawa Sukari, house number 1334, Kahawa Sukari Avenue. Natural Juicing Center. Your health is your wealth. Like, follow, subscribe, click the notification button. Join the Look Up TV movement now. You're watching Look Up TV. Welcome back. Thank you so much for staying with Look Up TV. The hashtag is why I did it. Right here where we tell stories of transformation and restoration that we hope will help you make better choices. But for now, the story of Kibet continues. Okay, so let's continue. You're back to campus. You've already been treated, but now you're still drinking. Mi ndo natoa form mazee. And you know the thing about drinking, yenye alcoholism ni, as in if it was that easy to break from it, then I don't think it will be like an epidemic as it is, as we are seeing it. As in, it's a disease, as in alcoholism ni disease. And as long as someone is still in that space, yani, as in their mind, they're still convinced, as in bado tu allow two voices in their head to keep telling them how they're worthless, how they're useless. This person will keep drinking, no. And for me, that's something that was really active in my mind. I've been rejection, you're feeling a rejection, like I've been left, as in relationship imebreak, unaona. So kuna feeling a rejection, and then it was, I think, it took such a high toll on me, sababu it was something sikuwa na anyone to talk about, as in sikuwa na mtu wa kuongelesha, sababu mazee mimi home yangu, familia yangu, how we've been raised, hiyo ni topic ngori kuongelea. Even right now at my age bado ni ngori, unaona, ni kama tu bado kuna aibu fulani mkiongelea hizo story, unaona. So I had no one to talk about, yani to talk with about the whole thing. So hiyo kitu like it will just consume me, and then your crew ilikuwa inaitwa MMG Boys. Now MMG Boys hawakuwa wajua what I was going through. As in, these guys always saw someone who is we also call shots. Someone looking very well, jamatum cool, unaona. They never knew what was going on behind the scenes. Maze hawakuwa wajua. The nights I spent like in police cells,
the nights nilikuwa hapa tu kejani, like fights, you know, like vile tu everything ilikuwa imeenda to the dogs, yani kila kitu ilikuwa imesambaratika, yani no one knew about this thing. So it's like you're fighting battles with yourself, unaona. And then imagine a life where MMG boys, so see, yani the circle around you, MMG boys, you can't tell them what's going on in your life. Familia pia huwezi waambia nini inaendelea, so you're just in this place, and then it's like you have to wear a mask. Nikienda kole lazima tu nioneshane tu niko tu fiti, unaona, as in like I just have to show up, unaona. I couldn't just talk to anyone, unaona. And at this time unajua by the way ilifika 2 point sasa nikaambiwa niaje easy drinks, like easy dawa usimix na tei. Now I didn't pay attention to that. One fateful day nikavuta ndom hii. Haya, it was on a weekday. Maboys wangu kole tu, it's a chill day, as in weekday, si ati kuna pressure mingi, lakini maboys wameniambia niaje si uhalole best yako. Na ada friend dem flani tu alikuwa best yangu, yeye alikuwa na work the hotel side of this college, and alikuwa ananibayanga ma drinks, as in alikuwa tule boys wangu tu ile design yenye alikuwa yani alikuwa anibaya ma drinks, una get. So hii day flani maboys wamenisho si uhala Mercy, not her real name, si uhala Mercy mchapie niaje si atushikie kiboti mazi hata ya kuchangamka tu leo. Haya, na si mimi nikamdungia. As always hangeniangusha hiyo day. Nipatie kama 1 hour nimalize job hapa kama tumefika tao. Haya, ikahappen hivyo, tumemeet after daro. I mean after ametoka job, mimi nimemaliza shughuli zangu, tumeingia tao. Tukaingia Wines and Spirits fulani hapo tao, tukabai mzinga. Sasa sinaona hiyo plan ilikuwa simple, nirudi kole nayo. Lakini sasa si tuko tao, mimi nashanga mbona narudi kole mapema hivi. Kesho sina daro ya asubuhi. Tuingie kwanza klabu, angalau tu dance kidogo, tupewe kiasi ndio tuende home. Haya, ana noma, maganji ziko. Tumeingia, hiyo time ilikuwa Betty's. Tukakunywa tuma brown bottle, tukamaliza. Sasa ikakuwa ni gather ya kwenda home. Mzinga yangu nilikuwa nimechapu kwa entrance ya klabu, sikuisahau. Nimechukua after tumetoka klabu. Now, ite ilikuwa niende nayo kole. Mimi ndio huyo, nimefungua hizo days wako wamebanzile mapepa za black. So iko tu ndani ile pepa ya black. Mimi nikaanza kupewa. Na kuna term tulikuwa tunaita kubless. Kuna hiyo term tulikuwa tunasema yani unaifungua unaibless kwanza. Sasa what should have been kuibless, as in kupewa tu kiasi na kufunga. Ikahappen tu mimi napewa tu. And remember, this is dry liquor, 40% vodka, as in neat. Hakuna ati chesa ama maji ama soda, hakuna. Mimi napewa tu. Now best yangu ananimulika kwa like, wewe utafika hata kule fiti, si hata angalau nipatie phone yako niende nao nitakuletea kesho. Mimi nimejichocha, nimemuonesha niaje, hapana, niko fiti. In fact mimi ndio nakuzindi stage, not the other way around, because alikuwa ameoffer anipelekea hadi stage. So nikampeleka, all this time nasikia tu niko fiti. Nimeingia mat, imenipeleka tu all the way mpaka. So hii kole sinikisho iko Thika Road. Mtaani pia ni Thika Road. Haya, sasa mat imenipitisha, imeniweka stage ya mtaani. So kuingia kole nafaa nirudi nyuma. So najiangalia hivi, so I'm like okay, nyewe niko maji, siwezi ingia home hivi, so nikasema wacha nirudi kole. Hiyo safari, like that walk between hiyo stage ya mtaani na chuo. Disaster mazee. All of a sudden ni kama tu nilisnap. Hiyo chupa, na by the way, kuna hii song fulani inaitwa Bottoms Up, ilikuwa imehit hizo matime, yani Kiminaj. Hiyo ndio day, like hii story ndio ilinimekia sense. As in for me ilikuwa ni bottom up. As in ite imeisha. 750 ml imeland. Dry. Ujamali chizi mazee. Jamali chizi. Kidogo nimerarua shati. Alafu Thika Road pia construction bado nikaa ilikuwa inaendelea, so kuna hizi mamawe bigi pale vile Thika Road. Mimi nimezichukua naanza kustone magari. Now the first one was a personal car, private car. Hiyo ika speed off vibaya sana, so labda tu alifikiria ni kithegi ama kitu kama hiyo. Haya, nime cross road sasa, the other side of Thika Road, ndio sasa niingie kole. Mimi naenda tu road tu napiga kifua nini una get your design.
Haya, gari ya pili nikagonga, hii naye ika happen kuwa ni PSV. Tunakumbuka tukiongelea story ya conductor tukisema hao ni mauru. Sasa wewe whoever you think you are, una stone gari, wewe ni nani? Mat ikasimama. So hiyo time niko maji ile mbaya, so nasikia tu voices tu ile shika huyu, yani nasikia tu ma voices. So nikatry kuhepa, trying to make a run for it. Lakini si niko maji excess, nikaanguka hapo hivyo. So the next thing I knew, wananiokota mazee, kimob justice, unaona? Aya, kwa hii mob ni Kenya. Ndio ni mob napigwa, lakini wengine wako kwa pori, wameshaniibia simu, wallet, nimeibiwa. And then mazee, okay, kuna stuff tu mimi nilisikia nikiwa rehab, God for addicts. And many addicts have such a story whereby ilikuwa die or something just terrible was to happen to you, lakini God anakutoa kwa situation. Now for me, Karao akatokea hapo hivyo kwa hiyo moment tu, na ilikuwa usiku, ilikuwa around 8 hapo 9. Karao akatokea kutoka hapo traffic headquarters hapa Thika Road, akatokea ndio tuliza hiyo ngori, akadisperse na akasema nipelekwe Muthaiga. Hii ndio ilikuwa hata like the second or third time nalala huko. Ni kufika kama umeingia cell, hakuna ati sijui ati statement sijui kufika kama umeingia, wanajua tu huyu jamaa ni ngori, huyu jamaa ni disaster. Mi jo nilikuwa sasa nadunga waya, ni aje mazee, mi nilikuwa nimetoka outside catering, sasa waliniekelea mi, hata nilonule mse alistonio mat na madhangu mazee, na love tu yake tu anaamini kwa zenyewe mtoi wangu anawezaje du kitu kai, unaona? But hizo vitu zote zikafall apart, everything tu ikakuwa ni ngori, unaona? But anyway, it's one thing that really touched me, yani kuona tu vile wali come through the amount of money wali spend on bail, repairs za hiyo ndai, compensation, hizo mastaff zote, ilikuwa ngori mazee. So naweza sema nilirethink na nikapelekwa psych ward tena for another 2 weeks for detox. So now mimi nikitoka detox, nikitoka usi nikirudi kole, naambia wase nimekuwa rehab. So actually for like 1 week I was trying to stay clean, nilikuwa na try sana, lakini addiction ni nani mazee, pale back again like I never left or like I never stopped. So tell us about that one moment now made you really rethink, and now you went to so I think I can just call it rock bottom, as in your turning point ilikuwa being suspended from Kole, because at this time in September, tunaongelea September 2012, at this time nishachafua mbaya, vitu zisha fall apart, familia, kila kitu tu imeambulia patupu kabisa. In fact, I remember a time when I was so disillusioned, yani nilikuwa nakuzwa kwa Germany, mimi nilikuwa tu sure career atanisort. Hizi ngori zote hivi hizi ngori zote nimepitia huku hivi, nimechafua, si hawanipendi, mimi ni ndege tu niende life ingine Ujerumani. Lakini illusions, unaniget illusions mbaya sana. So hiyo ndio ilikuwa rock bottom. Hiyo kupewa tu barua inasema 1 year suspension. It meant going back to a home that I felt like a black sheep. Unaona, yani narudi kwa mtaa yenye you're the bad boy in the family. Bas, nishachoma kabisa, unaget. Sasa hiyo ndio ilikuwa lowest point, and it's at that time actually 2 weeks later, 19th September, nikapelekwa rehab. Not out of my will, I had to be tricked. Nilikuwa nishakuwa mrui mbaya, nilikuwa nishakuwa tu mse, nilikuwa nishakuwa ngori. I'll share with you some pictures, unaweza display tu, uone tu vile me in 2012. Nilikuwa ukinicheki tu nilikuwa tu mrui mbaya. So I had to be tricked, mabouncer wakakaa Mkejani, ndio wakanipeleka rehab. So it is in rehab ndio transformation ili happen. So your experience in rehab, you can just tell us very briefly. Day 1, now that it was not your choice, how was it for you? Rehab ilikuwa okay, of course, hasira ile umetrikiwa, nilikuwa naambiwa naenda place fulani, naenda najikuta niko rehab. So I was angry that day, lakini the minute nilifika now into the rehab, sasa unajua rehab ile zimedesigniwa, kuna hii office area, administration huku, then rehab sasa huko ndani. Niliingia hivi. So kumbuka mimi nimekuwa nafikiria ndio rehab. So napelekwa hii place posh in a way. Na cheki tu boys, nimeingia hivi na cheki tu wase yani yani napata tu ile feeling waseka mimi, yani unaona. Wase wako kwa pool table huko, wengine wako kadi nini. So in a way mimi adjust very fast for that 1 month, and it was very therapeutic ile kujua I was not alone in it.
as in this was the first time nakuwa rehab, this is the first time I'm learning about alcoholism, this is the first time I'm learning I had a problem, hizo stuff zote. Although there was a twist kidogo hapo in rehab whereby after the 1 month, unajua alikuwa amesema no phone calls, no visits for 1 month. Sasa niliingia 19 September, 20th ni holiday na nimemaliza 1 month. Counselor akakata kunipea phone. So back to reset, yani default settings, asira ikarudi ile, nikachocha boy wangu tukaruka fence. But your plan ikakuwa foiled, hata ilitukata vingori sana. Fence ilitukata, tukashikwa, tukarudishwa. So it was mixed yani. So after hiyo kurudishwa rehab ikakuwa tu ni ile pretense yani. Ile unacheza tu cool ndio umalize days zako utoke, unaona. But let me tell you, around 2 weeks ama hata 1 week before nikuwe discharged ndio maze transformation yangu from within ili happen. And that's something which musema tu ni God, because it was not anything else. Haikuwa counselor, haikuwa tinini, haikuwa nini. Ni God tu, ile kuamka asubuhi and you're like you have a different mindset, you are just seeing everything differently. You are hata unaanza kudiscover, actually ni rehab ndio nilidiscover sasa talent ya music, nikaanza kuwrite nini, so it's just something more credit God. So that was it in rehab, nikatoka 21st December 2012. So after rehab, now when you go back to a society that has remained the same, unlike you, or has even gotten worse. Yeah. So you being integrated back to society, how was that for you? Ilikuwa ngori, ilikuwa hard mbaya. Okay, some rehabs wako na kitu inaitwa halfway house, whereby inakusaidia reintegration. So mimi sikupelekwa hiyo halfway house, so it was hard. It was hard mbaya sana. So hata hiyo 2013 nilitoka, nimeanza music, as in tuseme life skills, sikuanga na life skills. So mimi nilitoka, I had high expectations. Si nimeanza music, si nimechange. Nili expect kila mtu ani accept. Nilitaka kila mtu ani acknowledge. Nimesha do song, DJ nani pinye anafaa ichukue very fast na icheze. Unaona, nilikuwa na hizo expectations. So sikuwa na hizo life skills, kujua patience, kujua as in so unajua tu life skills tu yani sikuwa nazo. So it was really hard. So 2013 was a very tough year. Again my experience as a musician pia ile kama na challenges. Kuna producer fulani Joe nilimlipa nifanyie vida. Now this is after nimeanza kufanya now around June 2013 nikaanza now kufanya, I did a song called Rock Bottom kuongelea tu story yangu. Yani June 2013 ndio calling ya initiative ilianza. So nikadu song, producer bana akanieka kaa 2 months hajanipea vida. Those 2 months nikakuwa depressed, karibu nirudi back to where I was. So 2013 was a very hard year. But now hata before tuanze nilikuwa make sure about a mentor that God brought my way, anaitwa Mose. So ile mentorship and a lot of support from my parents by the. Yani walikuwa, they were such a strong support system. Hata hiyo 2 months yenye nakushow u jamaa alinieka nayo vida, mazetu ni support ya maparo. Ile just being there for me. So family is very important. Yeah, family and also a very close aunt ambaye in fact mukumbuka jamaa alirelease hiyo video on 30th September. I usually remember that date because ndio ilikuwa birthday ya my aunt ambaye who was praying with me ile fervently yani. So 2013 ilikuwa ngori by the way because sijakuwa na life skills, kudeal tu na challenges, now the normal challenges of life. But 2014 ikamit your mentor, and from 2014 yani it's been it's been a journey we've walked together. Naweza sema tu I'm grateful, nimelearn my life skills, so that was helpful yani. Okay. And did you now lose friends because you're not the same guy who went to rehab and out? So when you come back, then the friends that you used to have, the ones you used to drink together with? Yeah, hiyo point ya mabeste pia nataka niongele passionately sababu, and I want to give this as advice ama as a food for thought for someone. Usiogope ku lose mabeste, because in my experience wale waswali nitamtiaji, wale waswali walikuwa like chana huyu jamaa siku hizi sijui, wasa watasema unaringa nini stuff kama hizo. But do you know those same guys ndio later walikuja kukua like yani ni kama admirers, not admirers si ati not because of anything material, but wako like yani nafika 2 point these guys wenye walikuwa nakutamtiaji hata wanaanza kuadmire lifestyle yako, wanaanza kuadmire hiyo sobriety. In fact I have a friend mwenye there's a time he called me kuniambia my guy ni aje maze, imagine I have been 3 months clean, 3 months sijakunywa tei, and I was happy for him, unaona.
So I'm just saying that out to someone. Usiwahi kuwa afraid ku lose friends, usiwahi. Okay. So tell us about what you're doing right now. Yeah, so saizi maze mi niko as in everything I'm doing now, as you can just perceive and see, ni after tu nimekuwa sober. As in everything I'm doing now, kwa sasa kuna hiyo usanii bado tu iko ndani yangu. Right now I have projects enye I usually take to schools, inaitwa Drugs Swag. So kuna hiyo project tunafanyanga na machuo. So far tumefanya na Pumwani Boys, tumefanya na UON. Bado tu tunapasiu machuo zingine tu ile kufanya hizo kolabo. Alafu 2015 I joined Daystar kusomea communication and nikamaliza 2017. So now I mean while pursuing that course there are so many things you can do. Unaweza move venture into radio, TV, film ama PR, advertising. Mi nilishika njia ya film. Something which has been so instrumental now in this initiative. As in saizi kuna those short films nimeweza do. Just hata skits like very as in it can be something so short lakini ina come out na message fulani. Also recently I've just started a channel on YouTube ambapo our guests, yani it's like we just started a show fully dedicated to people sharing their stories of drug addiction. Yeah, so that's what I'm doing right now. As in hii outreach too is something so close in my heart. It excites me. Yani story too, yani like just talking about alcoholism and triumph over it. Ni kitu yenye niko passionate vibaya sana mazee. Yeah, there's a time enyewe nilikuwa na feel too busy because now you see in this new life unataka uende church, unacheki, unataka interact na wasee wa a certain principles unaget, lakini joy ina happen sometimes. Ase wanakujudge, wanakukondemn, wanakucheki differently, wanakucheki design fulani, unaona. So at some point that thing ilikuwa inani affect sana. Hiyo kitu ilikuwa inani affect by the as in ilikuwa inani affect mbaya, but again it's something yenye out of mentorship, out of maturity, out of faith growing, nilikamkona niaje, these are my scars. Hizi ndio zinanifanya mimi, unaona. And in fact I have a friend who really encouraged me kuniambia everything you are, that's you. Yani huyo ndio wewe mazee, you know. And again unajua like seriously grace ya God ni sufficient, not speaking in a religious way but in a practical way, in the sense that mazee the people I hurt, mazee walini forgive, unaona. People who the people I hurt, yani wenye mimi nili hurt, and the people who I felt like they hurt me, mazee tuliweza kumekizo amends, whatever resentments I had tuliweza kuzisolve. And now me like as a communication student, as in it's something I find so helpful in my life. As in nowadays I find myself like I'm able to communicate better. Mimi by the lesson tu moja mazee enye I want to just bring it out also to someone tu mwenye ananisikiza tu sahi. You need to pay attention to things that people don't tell you. You need to pay attention. Now I have a short film inaitwa What They Did Not Tell Me. Now it's a lesson I learned and I brought it out in form of a short film. Pay attention to things that people don't tell you. Kini mimi naambia tu ule mse mwenye atapateke, especially kama okay, I mean okay, mi story na social drinking, it's a tricky thing. So mi lazima nitakushow kweli. It's not only your health that can be harmed when you are drinking. There is so much. Kuna vitu tu mob zinaweza go disaster. So just pay attention to those things that they don't tell you. Just be wiser. Be wiser. Mi naweza washow tu yani mazee, just keep hoping, keep hope alive. And there's something yenye mimi believe strongly for myself in my story and others. Unaona hizo prayers tu zenye paroaga anaombea tu mse, mazee don't tire. Don't tire. It may look like mazee hakuna change. It may look like things hata ndio zinakuwa worse. Lakini don't tire. So number one hizo prayers, keep praying. Alafu look out for help. Na hakuna stigma na kuongelea stories za drugs, unaona? Yeah, find someone trustworthy. Sasa mimi simaanishi sawa unaenda tu ukiongelea, no. Find someone trustworthy, find someone professional, reach out to that person. Now I lead a ministry inaitwa Triumph. 2019 tuliregister as an NGO. Now I volunteer myself. Yani yenyewe mimi na feeling kitu, this something yenye
It's a burden God amenipea. So personally, I'm willing and I'm available kushare too, you know, like to just share. If there's anything I can say. I'm not a trained counselor, lakini out of my experience I'm sure kuna kitu tu, jambo moja ama mbili that I may offer yenye inaweza saidia msee kwa ile situation ako nayo. So just reach out, find someone trustworthy, unaona, just usi give up mazee, yani basically tu usi give up. Yeah, so me nikiwa addict, I just think love yenyewe mimi love conquers everything. I know that by experience. Love conquers everything. Hiyo 2013 vile na kushow those challenges I went through, mazeni love ndio ilini sustain. So just and you see, for someone in addiction, there are high chances I believe in God, you know, but it is through from the love of human beings ndio hata feel love ya God. So love mimi yenyewe yani love conquers everything. And then something else, give yourself a chance. Give yourself a chance. Don't give up on yourself. Usiseme yani usijirushie mkono useme hata history hata nimeshindwa. You know, and this is also going out to someone who has been to rehab, labda li relapse. Don't give up on yourself. Jipatie your chance. Just know you are loved, you are a beautiful person, a beautiful daughter, I'm a child of God. Know those things and give yourself a chance. Don't be the judge of yourself. Useme hata sasa mimi sobriety imenishinda. Jipatie your chance. And namuambia wase, imagine there's another side. There's another side of life waiting for you. As in, there is this life of triumph just waiting for you. Ukuje ufanye exploits, ukuje ufanye everything you've been dreaming about. You whatever it is mso umesha go through, hizo depression nini. I mean ni sawa umeshazipitia. Lakini don't be the one sasa una give up, unasema hata sasa ikwende. No, there is another life mazee. Na inakungoja. It's just for you to up that mind. So thank you so much for sharing your story. A young man who grew up in a stable background, but the pressure that comes with growing up and wanting to belong plunged him into addiction, and rejection from a past relationship made it all worse. But Tony Kibet managed to turn it all around and make something out of himself. The message that he keeps telling now is that only love can change those who are drug abusers. I am Nancy Nelima. This is Why I Did It. Thank you for watching. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you.